Okay, we are live. Nama Om Vishnu Pada Krishna Pisai Bhutale Srimati Bhakti Dhira Swami Namaste Saraswati Devi Gaura Vani Pachari Guru Sesa Singha Vadi Prastachadi Shatad Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Srila Prabhupada Ki Jai. Okay. We are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is. Chapter 3, Karma Yoga, text number 27. Então, estamos lendo do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 3, intitulado Karma Yoga, verso número 27. Prakritehe kriyamanani gunai karmani sarvasah ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. Prakritehe kriyamanani gunai karmani sarvasah ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. Prakrite kriyamanani gunahi karmani sarvasa ahankara vimudhatma kartaham iti manati. Lendo, tradução e significado. Confusa, a alma espiritual que está sob a influência do falso ego julga-se autora das atividades que, de fato, são executadas pelos três modos da natureza material. Significado. Duas pessoas, uma em consciência de Krishna e a outra em consciência material, trabalhando no mesmo nível, talvez pareçam estar na mesma plataforma, mas há um grande abismo de diferença entre suas respectivas posições. Em consciência material, o falso ego deixa-nos convictos de que somos os autores de tudo. Não sabemos que o mecanismo do corpo é produzido pela natureza material, que funciona sob a supervisão do Senhor Supremo. O materialista não tem conhecimento de que, em última análise, está sob o controle de Krishna. Quem tem falso ego quer todo o mérito por ter agido independentemente para si. Este é o sintoma de ignorância. Ele não sabe que o corpo grosseiro e o sutil são criações da natureza material, a qual age sob a ordem da Suprema Personalidade de Deus, e assim as suas atividades corpóreas e mentais devem estar ocupadas no serviço a Krishna, em consciência de Krishna. O homem ignorante esquece-se de que a Suprema Personalidade de Deus é conhecido como Rishikesha, ou Senhor dos sentidos do corpo material, pois faz tempo que vem usando seus sentidos para satisfação sensorial. Ele está de fato confundido pelo falso ego, que o faz esquecer-se de sua relação eterna com Krishna. Sua Prabhupada aqui. Jai. English translation and purport. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities which are in actuality carried out by the three moods of material nature. So the purport. Two persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, working on the same level, appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective oceans, in their respective positions. The person in material consciousness is convinced by false ego that he is a doer of everything. He does not know that the mechanism of the body is produced material nature, which works
under the supervision of the Supreme Lord. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his nations. He does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature, under the order of the Supreme Personality of Godhead, and as such, his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna, in Krishna consciousness. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesh, or the master of the senses of the material body. For due to his long misuse of his senses in sense gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. That is the end of the proper purport to text 27 of Bhagavad Gita chapter 3, entitled Karma Yoga. Hare Krishna, Prabhu. Sorry, Gurudev. Então, este é o fim do significado do capítulo 3 do Bhagavad Gita, intitulado Karma Yoga. Krishna said here that the spirit soul is bewildered by the influence of false ego, and therefore he thinks himself the doer of activities which are in actuality carried out by the three modes of material nature. Então, aqui Krishna está falando que a alma espiritual ela julga-se autora de atividades que na verdade são executadas pelos três modos da natureza material. If you look at this verse very carefully, one can ask, if we are not the doer of activities and everything is carried out by the three modes of nature, why do we suffer for our sinful activities? Então, alguém se poderia perguntar sobre esse verso, alguém poderia se perguntar se então, na verdade, tudo que a gente faz é devido aos três modos da natureza material, então por que a gente tem que responder pelas nossas atividades pecaminosas? If we are not the doer of activities, and it is a material energy, material nature that is responsible, and they're doing everything, and we are not the doer, then we shouldn't suffer for the activities which we perform, either good or bad. Então, se na verdade a natureza material que é encarregada das nossas atividades, então, obviamente, a gente não deveria sofrer pela consequência das atividades, seja boas ou ruins. But here we see that all conditioned souls suffer the reactions of our sinful activities, pious or impious. Mas a gente sabe que todas as almas espirituais sofrem a consequência de suas atividades, sejam piedosas ou impiedosas. We can accuse Krishna for being responsible for our suffering. Nós poderíamos acusar Krishna por ser responsável pelo nosso sofrimento. But Sri Prabhupada has made this very clear in the purport. Two people are engaged in Krishna consciousness. Two persons are engaged in doing one activity, but they have different reactions. Because they have different desires. Mas o Prabhupada deixa muito claro no significado que quando duas pessoas estão engajadas em atividades, elas vão ter resultados diferentes porque elas têm diferentes desejos. For example, the scientists who made the automobiles, the aeroplanes, our cell phones and computers,
they don't think that it is material energy that is doing this. They are fully convinced that they are doing it, and they did it. Os cientistas materiais, quando eles fazem, por exemplo, um carro, um avião, projetam coisas, eles não pensam que é energia material que fez. Eles realmente acham que eles fizeram. They did it. But here Prabhupada is saying that they are in ignorance. Mas aqui o Prabhupada está dizendo que eles estão em ignorância. Here Prabhupada is saying the person in false ego takes all credit for doing everything independently. And that is the symptom of his ignorance, nations. Mas aqui o Prabhupada está falando que a pessoa materialista, ela acha que ela deve ficar com todo o crédito pelas atividades que ela faz. Isso é ignorância. It is true they are in ignorance because the material which they use in creating all these things were not created or manufactured by the scientists. They simply gathered the ingredient which material energy has already provided and use the intelligence which is also given by Krishna to make all these things. So it is true that they are in ignorance. Então é verdade que eles estão em ignorância porque eles pegaram todos os ingredientes que já estavam disponíveis pela natureza material e usaram a sua inteligência que lhes foi dada por Krishna e simplesmente montaram aquilo. Então, na verdade, realmente eles não criaram nada. Isso é verdadeira ignorância. Therefore, they cannot find a solution or reason to why good people are suffering in this material world. Então, não se acha boas soluções, boas razões pelas quais as pessoas boas estão sofrendo nesse mundo material. But the devotee of Lord Krishna is not in ignorance. Mas o devoto do Senhor Krishna não está em ignorância. He has complete knowledge. Ele tem conhecimento completo. Therefore, he does not claim the proprietorship over anything. Portanto, ele não se declara como sendo proprietário de nada. He knows that Krishna has given him the intelligence to serve him. Therefore, when he does service, he does not claim the proprietorship over it. Ele sabe que Krishna é que lhe deu as facilidades para ele executar o serviço dele, então ele não se diz proprietário do seu serviço, proprietário de nada. A devotee knows that everything in this world belongs to Lord Krishna. Therefore, he knows how to use everything for Krishna's satisfaction, and he does not claim anything for himself. Então, o devoto sabe que tudo pertence a Krishna, que tudo deve ser usado para Krishna, e ele não crê que as coisas devem ser usadas para ele mesmo. So, we may see a devotee distributing books, currently having bookshops which are selling so many books. Então, a gente pode ver um devoto distribuindo livros, e ao mesmo tempo tem lojas que distribuem tantos livros. Both of them are doing the same thing, selling books, but the results are completely different. Ambos as situações, tanto o devoto vendendo livro quanto a loja vendendo livro, estão vendendo livros, mas o resultado é completamente diferente. A non-devotee who is selling books is selling for his sense gratification. And a devotee who is also selling books is selling for Krishna. So although they are doing the same thing, they don't have the same result. Então, a pessoa que está vendendo livros, que não é devota, está vendendo os livros, na verdade, para a gratificação dos seus sentidos, enquanto o devoto está vendendo para Krishna. Então, os resultados serão muito diferentes. A devotee is getting purified, and that purification makes him to be happy. While a non-devotee is not getting purified, getting conditioned, more and more conditioned. And that conditioning nature makes him or her unhappy and unsatisfied.
Então, o devoto está vendendo os livros e está se purificando com esse trabalho, enquanto a pessoa materialista está vendendo livros e está simplesmente se complicando mais e Hare Krishna. Hare Krishna, I'm here. Okay. So we should not think that although a devotee is selling books and the karmis are selling books, both of them are the same platform. No, they are not on the same platform. They are completely different. Então, jamais deve imaginar que duas pessoas vendendo livros, um karmi e um devoto, estão na mesma plataforma. Nunca, jamais. And also, we may see a devotee going to hospital when he's sick, and the karmi also go to hospital when he's sick. So, both of them are sick, but the result are not the same. Então, a gente pode ver a mesma situação, por exemplo, um devoto indo para o hospital, pois está doente, e um karmi indo para o hospital, pois está doente. Ambos estão doentes, mas o resultado será diferente. The karmi, non-devotee, is going to the hospital, is suffering the karma. And he will also get more complicated by that karma. Então, o não devoto, com certeza, ele está indo para o hospital por causa do seu karma. Então, ele vai se complicar ainda mais com o seu karma. Because the medicine is going to get from the hospital, some of them will contain untouchable things. So he is responsible for that karma. Whereas a devotee also attend the same hospital, got treated from a sickness. There is no karma for a devotee because he is fully surrendered to Krishna, and Krishna takes charge of his activities, which is confirmed in Brahma Samhita. Então, quando o não devoto for no hospital, ele vai receber um tratamento, um remédio que contém, né, substâncias ruins e vai sair de lá e vai se complicar por causa do karma que ele utilizou para ter esses remédios, essa facilidade para continuar se envolvendo em mais atividades pecaminosas. Enquanto o devoto, ele vai para o hospital, vai receber o mesmo tratamento, o mesmo remédio, mas ele vai depois continuar praticando suas atividades para Krishna. E porque ele está totalmente rendido a Krishna, Krishna se encarrega de todo o karma dele, como é confirmado no Brahma Samhita. The Brahma said in Brahma Samhita, I worship Govinda, the primeval Lord. Então, o Sr. Brahma fala no Brahma Samhita, eu adoro Govinda, o Senhor primordial. Who ordained for each person imposes upon all sinful living entities the reactions of their sinful activities. Que dispõe para todas as entidades vivas as reações devidas às suas atividades pecaminosas. Right from Brahma to this significant ant, Krishna imposes upon us all the reactions of our sinful activities. Desde o Senhor Brahma até a formiga mais insignificante, todos estão sobre o jugo das reações pecaminosas que são impostas por Krishna. No one is free from the reactions of activities in this world. Ninguém está livre das reações pecaminosas neste mundo. Lord Brahma said, although Lord Krishna imposes upon all conditioned souls the reactions of our sinful activities, right from Brahma to this significant ant, at the same time, Lord Krishna cleans all the sinful reactions of his devotees, that the devotees have no reactions for their activities. Então, mesmo que desde a plataforma do Senhor Brahma até a formiga insignificante, todos estão sobre essa condição das reações pecaminosas, para o devoto, Krishna, ele retira todas as suas reações pecaminosas, ele limpa as suas reações pecaminosas. Devotees are under the divine energy of Krishna. Os devotos estão sob a energia divina do Senhor Krishna. So there is no reaction for the activities of devotees because Lord Krishna has taken charge of their life.
Portanto, não existe reação pecaminosa para atividades dos devotos, pois o Senhor Krishna está tomando conta da vida deles. Just like when a seed is fried, there is no hope of germinating. In the Da same mesma way, forma, life, please go ahead. in the same way, the devotees' activities have no sinful reactions. Então, por exemplo, se a gente tem uma semente e a gente frita essa semente jamais vai germinar. Da mesma forma, acontece com o devoto, as suas reações pecaminosas não vão dar em nada. Like we see in the case of Ajamila, he lived with a prostitute. A gente pode ver no caso de Ajamila, ele morava com uma prostituta And he was chanting Hare Krishna. e estava cantando Hare Krishna. So when he left the body, the Yamadutas came. Quando ele abandonou o corpo, os Yamadutas foram lá. And the Vishnudutas came. E também os Vishnudutas foram. And stopped the Yamadutas. Don't perform irreligious activity. If you don't know the position of a devotee, go and ask your master. Por favor, não executem atividades pecaminosas. Se vocês não sabem a posição de devoto, vão até o seu mestre e perguntem a ele. The Yamaduta said, what do you mean? This person is sinful, so it's our duty to arrest him and take him to our master. Mas os Yamadutas disseram, mas essa pessoa é pecaminosa, então é nosso dever prender ele e levar até o nosso mestre. The Vishnuduta said, then you don't understand what is religion. Go and ask your master. Então os Vishnudutas disseram, bom, então vocês não entendem de verdade o que é religião. Vão até lá e perguntem ao seu mestre. Ajamila is free from sinful reaction, so you cannot arrest him. Ajamila é livre das reações pecaminosas, portanto vocês não podem prendê-lo. Because he is chanting the holy name of Krishna. Pois ele está cantando o santo nome do Senhor Krishna. The Vishnudutas and the Yamadutas were surprised to hear this. Os Yamadutas ficaram surpresos de ouvir isso. So they asked the Vishnudutas, if Ajamila is free from all sinful reactions, as you said, why is he living with a prostitute? What is he doing with prostitutes? Então os Yamadutas perguntaram, mas se Ajamila é livre das reações pecaminosas, como você diz, então o que ele está fazendo morando com uma prostituta? If he's a devotee, he's chanting Hare Krishna, and then he cannot be there. He should be in the temple. Se ele fosse um devoto e estivesse cantando Hare Krishna, ele não estaria fazendo isso. Ele deveria estar lá no templo agora. So the Vishnudutas were laughing, were smiling. Então os Vishnudutas ficaram rindo, sorrindo. You don't know the potency of the holy name. You don't know the potency of devotional service. You don't know the potency of devotees. Você não sabe a potência do serviço devocional, vocês não sabem a potência dos santos nomes, a potência do devoto. Devotees are fully dependent on Krishna. Os devotos são completamente dependentes de Krishna. Therefore, their activities are completely devotional service. Portanto, suas atividades são completamente em serviço devocional. Because activities are meant for Krishna's pleasure and they don't do anything outside Krishna's consciousness, they cannot be responsible for the activity because that is a karma. Activities Krishna has no reaction. Negative. Pois todas as suas atividades são centradas em Krishna, eles não fazem nada fora de Krishna, portanto, suas atividades são akarma, ou seja, não existe resultado. So the Brahma said, Krishna has fried the seed of his devotees' activities. Therefore, there is no reaction for the devotee. Portanto, o Senhor Brahma diz que o Senhor Krishna, ele fritou a semente do pecado dos seus devotos, portanto, essa semente não vai gerar resultados. So devotees give credit to Krishna for all the activities, but the non-devotees accept all the credit for the activities without knowing that everything is controlled by the three modes of material nature. Então, os devotos dão todo o crédito das suas atividades para Krishna, enquanto os não devotos dão todo o crédito das suas atividades para eles próprios. Mas eles não sabem que o verdadeiro autor é Krishna. Therefore, devotees
have the responsibility to preach and educate people to understand that our gross or subtle body is a creation of the material nature under the supreme personality of Godhead. Então, os devotos devem pregar e educar as pessoas para essa verdade, que na verdade nós somos subprodutos da criação grosseira e sutil de Krishna. Therefore, our mental or physical activities should always be engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead, who is Hrishikesha, the master of the senses. Portanto, todas as nossas atividades físicas e mentais devem estar engajadas no serviço a Krishna, que é Hrishikesha, o Senhor dos Sentidos. And by engaging our senses in the service of the master of the senses, our senses will become purified. Without purified senses, we can perform pure devotional service that will give pleasure to Krishna and become completely free from material existence and return back to Godhead. Então, se nós engajarmos nossos sentidos em Hrishikesha, que é o Senhor dos Sentidos, nossos sentidos irão se purificar e com sentidos puros poderemos praticar serviço devocional puro, que vai dar prazer a Krishna e vai nos dar Krishna Prema Bhakti. So we should not be confused why we are responsible for our sinful activities if everything is done by the three modes of material nature. Então a gente não deve ficar confuso do porquê que nós temos reações pecaminosas pelas nossas atividades se tudo é feito pelas três modos da natureza material. We should know that the three modes of material nature controls everything in this world. Even when we desire to do something, or the activities which we do, they are all within the three modes of material nature. Então, a gente deve entender que todas as atividades nesse mundo estão sobre os três modos da natureza material. A partir do nosso desejo, tudo que se manifesta está sobre os três modos da natureza material. Everything in this material world is controlled by the three modes of material nature. Our desire is under the three modes of nature. Our activities are under the three modes of nature. Our charity is the same thing. Even consciousness can be performed in three modes of nature. Tudo nesse mundo está relacionado com os três modos da natureza material. Os nossos desejos podem estar nos três modos da natureza material, as nossas atividades, e inclusive a nossa própria consciência de Krishna está sobre os três modos da natureza material. Our austerity is in the mode of nature. Our knowledge as well is in the mode of nature. A gente pode fazer caridades nos três modos da natureza material, as nossas austeridades estão nos três modos da natureza material, e inclusive nosso conhecimento também está nos três modos da natureza material. So, but the mode of nature is simply surrender to faithful devotee and save his or her life, and turn back to God. Please. Então, o único modo da gente superar esses três modos da natureza material é fazermos serviço a um devoto que, dessa forma, vai ficar satisfeito. Hare Krishna. Hare Krishna. Comments or question? Comentários ou perguntas? Jai Gurudeva, Jai Devotos, Hare Krishna, Haribol, Vachakalpa. Hare Krishna, minhas reverências, Maharaj, devotos. Aqui é Vishnupriya e eu tenho uma pergunta, Maharaj. É muito confortante saber desse conhecimento, né, de que Krishna está pessoalmente cuidando do seu devoto e nossos pecados não vão frutificar pela misericórdia dele. Mas como a gente não identificar que não está sendo vítima da sétima ofensa, que é cometer atividades pecaminosas, apoiando-se na força do cantar do santo nome do Senhor? Como a gente identificar que não está fazendo isso, assim? Jaya Haribol. So Mataji's question is that
It's very relieving to know that Krishna is always protecting the activities of his devotees. But how can we know that we are not committing the seventh offense, which is that we are doing sinful activities, leaning on the strength of the holy name? How to discriminate? It is different. It is different. A devotee is not committing offense on the strength of the holy name. É diferente, porque um devoto ele não vai cometer atividades apoiando-se no cantar dos seus nomes. If we think that, oh, my activities have no reaction because Krishna is taking care of my activities, then we are not devotees. Because a devotee would not think like that. Se nós temos o pensamento de que Krishna está cuidando das reações das minhas atividades, então eu posso agir de forma caprichosa. Um devoto ele nunca vai pensar assim. A devotee will not think that, okay, Krishna is responsible for all my activities, therefore I should do something wrong. A devotee will not think like that. O devoto nunca vai pensar que, bom, já que Krishna está se responsabilizando pelas minhas atividades, então eu tenho o direito de fazer alguma coisa errada. O devoto nunca vai pensar assim. A devotee is a person whose activities are within the direction of the scripture and the spiritual master and the sadhus. O devoto é aquela pessoa que as atividades dele estão esperando pelo direcionamento das escrituras e do mestre espiritual. A devotee is one who cannot do anything if it is not meant for Krishna's satisfaction. O devoto é aquele que não vai fazer nada se não for pela satisfação de Krishna. So a devotee cannot think that because Krishna is taking care of my activities to free me from my sinful life, therefore I should do something whimsical. O devoto nunca vai pensar que, bom, Krishna cuida das minhas reações pecaminosas e eu não vou ter nenhum tipo de reação, então logo eu vou fazer alguma coisa por mim mesmo, alguma coisa caprichosa. By thinking like that, we are not devotees. We are not more devotees. So we'll be responsible for all our activities. Porque se a gente tem essa mentalidade, já parte do princípio que nós não somos devotos, e portanto a gente vai ter que se responsabilizar por essas atividades. A devotee is very, very careful to perform his or her activities which are in Krishna consciousness. O devoto é muito, muito cuidadoso para praticar suas atividades e elas estarem de acordo com a consciência de Krishna. The Prabhupada mentioned in the purport that Sua Prabhupada no significado. he does not know that this gross and subtle body is a creation of material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead. Então, o Prabhupada fala, ele não sabe que o corpo grosseiro e o sutil são criações da natureza material, a qual age sob a ordem da Suprema Personalidade de Deus. And as such, his bodily and mental activities to be engaged in the service of Krishna in Krishna consciousness. E assim suas atividades corpóreas e mentais devem estar ocupadas no serviço a Krishna, em consciência de Krishna. So Papa said, his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna. That is a full sentence. It's a full statement. Então, as atividades corpóreas e mentais devem estar ocupadas no serviço a Krishna, em consciência de Krishna. Isso completa todo o sentido de toda a frase. Well, Prabhupada added, in Krishna consciousness. Desculpa, assim,
atividades corpóreas e mentais devem ser ocupadas no serviço a Krishna. Isso em si já seria uma frase completa, mas Srila Prabhupada ele adiciona em consciência de Krishna. Meaning that not all activities are Krishna conscious activities. O que ele quer dizer com isso é que nem todas as nossas atividades são atividades conscientes de Krishna. We may do so many things and think it is devotional service, but it is not devotional service if it is not for Krishna's satisfaction. If Krishna does not enjoy it, it is not devotional service. Então isso é importante porque muitas vezes a gente pensa estar fazendo atividades que são serviço devocional, mas de fato elas não são serviço devocional. Serviço devocional é quando a gente faz uma atividade para a satisfação de Krishna e Krishna sente prazer com essa atividade. Krishna ele fica feliz com essa atividade. If it is Krishna if activity is in full Krishna consciousness, then Krishna will enjoy it, and that activity has no reaction. Se a gente fizer uma atividade em consciência de Krishna para a satisfação de Krishna e Krishna desfrutar dessa atividade, então essa atividade não vai ter absolutamente nenhuma reação. Isso é consciência de Krishna. So it is different from the mentality of a person who thinks himself or herself a devotee by using Krishna's name to cheat. Então é completamente diferente de uma pessoa que utiliza o santo nome de Krishna, a consciência de Krishna, mas de forma a enganar os outros ou fazer uma atividade caprichosa. All right? Entendeu? Is it clear? Maharaj, muito grata. Yes, she's very grateful. Jai Haribo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Maharaj, please, Gunachida has a question. She's asking, how can we know if our activities are giving satisfaction to Krishna, or we are just imagining if it's just a concoction, or if it's really pleasing to Krishna, our activities. A Gunachida está perguntando como a gente pode saber se nossas atividades estão realmente satisfazendo a Krishna ou é apenas uma imaginação nossa. Yes, a very good question. Sim, uma boa pergunta. If you make someone happy, you will be happy. Quando você faz uma pessoa feliz, você fica feliz. If you give people anxiety, you will also have anxiety. E se você dá ansiedade para as pessoas, você também tem ansiedade. We cannot put others on anxiety and become peaceful. It is not possible. It doesn't A gente não tem como colocar as pessoas em ansiedade e ficarmos nós mesmos felizes. Não funciona dessa forma. So in this world, everyone gets the result of what he or she is doing or has done. Dessa forma, todos recebem o resultado das atividades que estão fazendo ou fizeram. So if we give pleasure to Krishna, we cannot become dry. We cannot become depressed. We cannot become lonely. We cannot become dry in our Krishna consciousness. Então, é impossível que se nós estivermos dando prazer para Krishna, nós mesmos ficaremos secos, tristes, deprimidos, sentimentos de solidão, ou nossa consciência de Krishna fica seca. If you make someone happy, you will be happy yourself. Se você faz alguém feliz, você mesmo fica feliz. So if we are making Krishna happy, we will be happy in our Krishna consciousness. Despite the difficulties we may experience, we'll be very happy.
Então, se a gente está satisfazendo Krishna, nós mesmos vamos ficar felizes na nossa consciência de Krishna, mesmo que nós estejamos enfrentando dificuldades, o nosso humor vai ser feliz. So, if Guru is happy with us, if Krishna is happy with us, because if that is what we have offered to them, because we have offered them happiness, joy, pleasure, that will come back to us. We will be happy and joyful because that is our offering to Krishna. Então, se nós estamos recebendo, se Guru está feliz com a gente, Krishna está feliz com a gente, significa que é isso que nós estamos oferecendo aí. Nós estamos oferecendo felicidade, bom, é felicidade para eles. In this material world, even here in the material world, when we cook and offer, what will happen? We're going to get back the remnant. If you have prepared halva and offered to Krishna, you're not going to get back rice. It's halva you're going to get, because that is what we have offered. Então, da mesma forma, no mundo material, por exemplo, se a gente vai cozinhar alguma coisa para Krishna, oferece uma halva para a deidade. Quando a gente for lá buscar a praçada, os remanentes, não vai vir arroz, vai vir halva, pois foi isso que a gente ofereceu. If you have offered orange to them, you're not going to get mango back as a remnant. You get orange, because that is what you offered. Se você oferecer laranja, você não vai colher manga de volta da deidade. Você vai pegar laranja de volta. Similarly, if we make Krishna happy, we will never become despondent. We will be very happy ourselves, because that is what we have offered. Então, se você oferece felicidade para Krishna, você nunca vai colher ansiedade de volta. Você que vai colher felicidade, pois foi isso que você ofereceu. So we will know if Krishna is happy, Guru is happy with us, when we are happy ourselves. Então a gente vai saber se o Guru e Krishna estão felizes conosco, se nós mesmos estivermos felizes. All right? Certo? Em português. Hare Krishna Maharaj. Okay. Eu tenho mais uma pergunta. Se a gente está fazendo da ignorância e ainda assim a gente se sente feliz, o Guru e Krishna, eles estão felizes conosco? Ou o que significa isso? Maharaj, she's asking if we perform devotional service in ignorance and still we feel some satisfaction in ignorance. So Gunachud is asking, is the spiritual master or The spiritual master is what? Se o mestre espiritual está o quê? O Gurudeva perguntou. Qual é a conclusão? If we are doing devotional service in ignorance and still we feel satisfaction, although we are in ignorance, she's asking, what is the spiritual master feeling? Is he also satisfied or not? If we do devotional service in ignorance, we cannot be
fully satisfied because it is not pure. Se a gente faz serviço devocional no modo da ignorância, a gente não vai ficar completamente feliz, porque não é puro. So in this material world, sometimes we're happy, sometimes we're not happy. In this Esse mundo, material world, devotees are steadily happy. There's no question of happiness and distress. They are fully happy and satisfied completely. então, nesse mundo material, a gente vai estar sempre ora feliz e ora triste. Mas é muito diferente do mundo espiritual, onde os devotos são felizes de forma fixa, sempre. Não existe não felicidade. Sometimes in the material world, sometimes someone is happy, sometimes someone is not happy. That is material world. No mundo material, ora você está feliz, ora você está triste. Isso é o mundo material. It is always our experience that conditioned souls will always meet with bad and good in this world. A experiência é essa, que as almas condicionadas sempre se encontram com coisas boas e ruins no mundo material. In the spiritual world, there's no question of happiness and distress. Mas no mundo material não existe questão de ansiedade ou felicidade. In the spiritual world, everything is beyond the material world. No mundo espiritual, tudo está muito além do mundo material. So it is full satisfaction, not half, full satisfaction. Então a gente está falando de felicidade plena, de satisfação plena, não é uma satisfação mais ou menos. Yes. You understand? Entendeu? Yes, Guru Maharaj. Eu posso fazer mais uma pergunta? Is asking if she can ask one more question. Yes. Gunashida became nervous, Maharaj. The sound did not come, so I didn't hear. Repete de novo. Please repeat. Maharaj, my question is, because in the verse, in the purport of the verse, Prabhupada is saying that the person in false takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his nations. So, Yes. but while we are doing or performing devotional activities, we may also, or frequently, very often, we become identified as the doer, although we have the information that Krishna is who is controlling everything. Still, we become identified as being the chosen one, by which Krishna has accepted as the receptacle of his mercy. We become identified as, I am a Vaishnava, or a devotee. I am a devotee. I am doing devotional service. So my question is, how can we, in our devotional activities, how can we develop factual humility to understand that we really do not deserve so much mercy that we are getting from Prabhupada's movement and from the spiritual master? How can we develop the proper consciousness that I do not deserve such a big mercy that I'm getting from my spiritual master or from Prabhupada's movement? How can I do not become bewildered by this false
identification or this false ego that I am a devotee, I am a Vaishnava. Eu pedi para o Maharaj explicar como que nós podemos desenvolver a consciência correta de humildade, de entender que nós não merecemos tamanha misericórdia que ganhamos do mestre espiritual ou do movimento de Prabhupada e não desenvolver o falso ego de que eu sou um devoto, eu sou um Vaishnava. Yes, I understand that question. If a devotee sincerely prays for mercy, pray for help, always begging and cry, will be helped in all circumstances. Se o devoto estiver sempre orando, e ele implorar, chorar pela misericórdia, esse devoto ele vai ser ajudado em qualquer circunstância. But because we are conditioned sometimes, we miss the point and do something which looks like devotional service, but in actuality it is not devotional service. And that will not make us happy. Mas como nós somos almas condicionadas, às vezes nós podemos nos passar no ponto e fazermos atividades que na verdade não são serviço devocional. E elas não vão nos deixar felizes plenamente. So we should beg for mercy. Our acharyas have taught us the process. We should beg for mercy, we should cry. Devemos implorar pela misericórdia, devemos chorar pela misericórdia. Os nossos acharyas, eles nos ensinaram esse processo. Then, because Prabhupada said in the purport of Bhagavad Gita, these pure devotees they are very compassionate by nature. Their heart will melt in compassion, and they will help us. Então, o Prabhupada explica isso no significado que esses devotos, o coração deles é muito macio. Então, se você se aproximar dessa forma deles, o coração deles vai derreter e eles vão ajudar você. Essa é a natureza deles. So, we should develop this attitude of always begging and praying. Então, a gente deve desenvolver essa atitude de orar e implorar. Then everything will be wonderful for us. E tudo vai ser maravilhoso pra gente. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, se ninguém mais tiver mais uma pergunta, a gente vai parando por aqui. Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. Thank you for being in the class with us. Então, muito obrigado por estarem na aula com a gente. Today is the beginning of Parikrama, Navadvipa Parikrama. Hoje é o começo do Parikrama em Navadvipa. Very sweet. Muito doce. Chanting and hearing and walking, then eating. Cantar, ouvir, caminhar e comer. With thousands of devotees. Com milhares de devotos. Different varieties of faces of devotees. Diferentes variedades de faces de devotos. But it's down. All right. Hare Krishna. Hare Krishna.